Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Chrisna Akwila, mahasiswa program D3 Radiologi STIKES BORNEO Nusantara. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan review terhadap sebuah buku ilmiah yang relevan dengan bidang radiologi dan kesehatan pasca pandemi. Nah, adapun buku review ini saya susun sebagai dari tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Teknik MRI Dasar yang dibimbing oleh dosen kami, yaitu Ibu Risa Dameria Surbakti S.Tr.Kes M.Tr.ID. Nah, judul buku ini yang saya angkat untuk direview yaitu tentang inovasi kesehatan, deteksi stroke dan gangguan neurologis pasca pandemi COVID-19 dengan pencitraan MRI brain dan diffusion tensor imaging. Nah, dilengkapi teknik pemeriksaan dan parameter MRI. Nah, dengan latar belakang buku ini, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isi buku ini dan menilai kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pencitraan medis. Nah, adapun untuk topiknya, menurut saya beberapa review tentang buku ini untuk topiknya itu sangat relevan. Nah, seperti pandemi COVID-19 meninggalkan banyak dampak jangka panjang termasuk pada sistem saraf pusat. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemahaman lebih lanjut dalam hal diagnosis pasca COVID melalui teknik MRI. Nah, untuk yang kedua, menurut saya bahasa spesifik dan mendalam. Nah, bisa juga kita pahami dengan membahas MRI, otak dan teknik DTI, menargetkan segmen profesional medis, radiografer, serta peneliti yang ingin memperdalam deteksi mikrostruktur jaringan otak, terutama dalam konteks stroke dan gangguan neurologis lain. Nah, untuk yang ketiga, dilengkapi dengan teknik pemeriksaan dan parameter juga. Tidak hanya membahas teori, buku ini itu juga menyajikan teknik pemeriksaan MRI dan parameter-parameter penting harus diperhatikan. Nah, sehingga sangat membantu sebagai panduan praktis di lapangan. Nah, selanjutnya untuk kontribusi penulis dan berbagai latar belakang, mungkin untuk kehadiran penulis dari berbagai latar belakang, dari praktisi MRI hingga ahli kesehatan masyarakat, memperkaya isi buku ini dengan sudut pandang multidisipliner. Untuk visual dan desain gambar, gambar pada sampul ini tuh sangat menarik dan menggambarkan isi buku dengan baik. Perpaduan antara pencitraan traktus otak berwarna dan ikon virus COVID-19. Nah, menyiratkan hubungan langsung antara gangguan saraf dan efek pandemi. Buku ini efektif menarik perhatian target pembaca dari kalangan medis dan akademik juga. Nah, mungkin untuk kesimpulan review dari saya, buku ini itu merupakan kontribusi penting dalam literatur kesehatan, terutama bagi para profesional di bidang radiologi dan neurologi. Pendekatannya yang ilmiah, bisa juga aplikatif dan terkini itu menjadikannya bahan rujukan yang sangat baik bagi radiografer, dokter spesialis, peneliti hingga mahasiswa kedokteran dan teknik radiodiagnostik. Buku ini itu layak dimiliki sebagai referensi utama dalam menghadapi tantangan klinik pasca COVID-19. Mungkin itu saja review dari saya tentang buku ini. Terima kasih. This is Dr. Michael Hoke. This is an overview of the art of creating cortical spinal tractography. The first track you should really get comfortable with when starting to interpret fMRI DTI.
So what is it? Well, the cortical spinal tract, or the CST, is the primary motor pathway that carries signals to the contralateral side of the body. Mapping out this tract for our neurosurgeon colleagues is essential, as you don't want the patient to wake up with a new or worsening motor deficit after surgery. We use a two-point approach. First, you place the seed point in the cerebral peduncle, which is blue in this case, and then you create fibers with your post-processing software. There are too many or spurious fibers on this one-point approach, so then we create a second point, an inclusion point, in the ipsilateral motor cortex, in this case is pink, to connect the 2 points. Identifying the motor cortex is easy when there's no pathology, but unfortunately fMRI patients requiring planning before surgery usually aren't perfect examples of anatomy. They could have a tumor, previous post-surgical changes, or even a cortical malformation. So we should remember all the tricks to finding the central sulcus, such as the hand knob omega sign, the motor strip is thicker than the sensory strip sign, the next posterior sulcus to the intersection of the precentral and superior frontal sulci is usually the central sulcus. And another trick that not many people are familiar with is the change in signal intensity of the sensorimotory cortex due to differences in myelin and iron in the cortical layers of eloquent brain. Usually at least one of these signs can be used to find the motor cortex. So here's our case again, a 22-year-old with a PXA. Our first seed in blue is in the cerebral peduncle, and then we place our second inclusion ROI in the motor cortex in pink. And we tell our post-processing software to connect the dots to generate our fiber tract. Now, once we have a tract, we should fill it out or make it more robust by altering the DTI thresholds on our software. Decreasing the FA equals more streamlines, and increasing the angle also gives us more streamlines. But we don't want a single twig or too many spurious fibers, so a happy medium is our goal that should match what we know white matter dissection atlases to show us. And then in our report, we can describe the relationship of the CST to the target lesion. Now, I'm comfortable reporting measurements of the tract to the flare and enhancing margins of the tumors. Why? Well, because I know that our neurosurgeon colleagues are smart and they know the limitations of DTI tractography. So once that craniotomy happens and tumor debulking occurs, this leads to brain and fiber tract shift, which is shown nicely in this paper by Nimsky et al. In 2005. Another post-processing step I do is to create double oblique snapshots of generated tracts to show them in the most complete profile with the lesion. In the MPR setting of your software, in this case Siemens Singovia and Leonardo type software, you place the image slice along the long axis of the tract in two different planes. Here's a double oblique coronal of the cortical spinal tract and a tumor with measurements. Another limitation of tractography that we should be familiar with is the deterministic method. Our conventional method of tractography omits cross-fiber tracts. We know that CST is responsible for the arm, hand, and face, but routinely we don't see fibers to these cortical areas with conventional DTI. This is due to the crossing fibers of the arcuate fasciculus, or the primary language pathway. And here these blue circles represent where the omitted cortical spinal tracts should be anticipated. O'Donnell et al. Has a nice diagram of these vectors crossing out or creating spurious false fibers. You have to be mindful of this limitation in our radiology reports. Here's another case of a cavernoma in the left frontal operculum where the fibers to the face are omitted. It's a good idea to anticipate where the missing fibers could be and add this to our reports. Just because we don't see the intact fibers on DTI doesn't mean that they aren't there. Finally, here is a case of a cortical dysplasia involving the left motor cortex and cortical spinal tract. It is a good idea to overlay the tractography with your bold data in order to increase your confidence in your interpretation.
If the bold regions overlap, we can be more certain that the motor tractography of the cortical spinal tract is accurate, even in a case with abnormal cortical anatomy. Here's the two references I mentioned. Next issue, we can go over the arcuate fasciculus language tractography. Thanks.